Welcome to the conversation that has been waiting to happen. Are you ready? So am I. I'm sure ready. We are talking about the gap year that might be between the kids, the AMA 2K, and of course, not the kids, the people from the 80s. Hey everyone, I'm Brian for Mutare, and Chantelle, that gap is real. It's the difference in music taste, the way we communicate. Like I DM you or I call you. The take we use, the slang, sometimes it feels like speaking different languages, you know? Bolato. It's like trying to explain TikTok trends to someone. Exactly. It's something chekuti chinenge chichinetsa, or are trying to convince a grandma kuti avocado toast is not just an avocado toast, because I know taisa avocado pakati pechingwa. So it's an art, but fear not, devious, because the gap we are here to bridge iyo gap ndo turi kuya kuzobridge kutry kumeka kuti ava vanzwisisane neava vazvifambirana handiti like zvaingoitika kare panga pasingambozikanwe the relationships were just flowing pasina musiyano wekuti iyi character inotooneka it's from the 2K and this character inooneka kuti is from the 90s or the 80s. Exactly. So we are here to introduce you to once again the Next Gen Talkshow. That's right. Next Gen Talkshow is the place where we, the voices of today, sit down, talk it out, and figure out how we can all just get along better, understand each other, maybe even learn a thing or two from each other. It's about respect, connection, and shaking off those generational stereotypes in it. It's about that time before it's too late. It's never too late until it's over. And we are going to dive into the deep end of what makes us tick, what makes us off about the other side, and what we actually have in common. Chiko unozonzonzi uyu unhu wake unenge wasekuru wake, uyu unhu wake unenge wani anoziva kuti mwana anonzi anonyanya kumadoro dzasekuru wake asi munenge munorowanza but kare so that thing we are trying to find the common ground kuti why AMA 2K or why do older folks still think email is the only way. Hakuna WhatsApp, hakuna tinongodai straight. And also why do AMA 2K generation think kuti ukanzwa mbuya wako wakuti kare kedu vototi dzatanga nyaya dziya ndikunyeperwa zanzi kataiverenga nemheni taizofamba 10 kilometers HID. So we are trying to see what do we get from those stories. Are there lessons or exactly. And we're not just going to talk to you. We want to hear from you. What are the biggest misunderstandings you see? What are the funniest clashes? What are the surprising connections? We hit the streets to find out. Let's check in. Tikatasa nyaya dressing chibaba. Ama yuzi tukuvura hombe. You see, they believe that you have to dress decent. To uoneke wose munhu ari decent. Let me give an example yevasikana. Kudhara waipfeka dress rinofara machi. Manisi unoona pitcoat pasasi. Yes. Izvezvi bro munhu akakotama unotoona matumbu. Inini I'm encouraging my youth akawanda. This is Beitbridge. Unokwanisa kuitawo zvako nokutengesawo kugodhawo ma-airtime otengesawo not kuti unozoti unochiva chinhu handiti usiri kuita action nazvo. As a youth, as a 2K, inini, I think the bridge between us and the elderly is nyaya social media. Why? On social media, apa tikutaura tichilinka to the new trends. For example, inini linking to the new trends, and ndingagone kuti like for example, my Western countries zvatukona on social media, it's actually an influence to us as a 2K. Saka pana chaita maybe following zvaitwa kudhara. On that, takutopesana with the elderly, because ndakutoita what my new trends, that's actually peer pressure, eating and
So I feel like peer pressure is actually the big point to it. Because the next thing I do, what's on the ground, technology. So what I feel that the older people don't get about our generation is our importance as the younger people on issues like mental health, or let me say emotional well-being. So if we were to look back and with the older generations, they grew up in communities where they believed, or let me say they had this mindset of toughing it out. Like the cultural backdrop, it molded people who had the spirit of just having to push through silently. Compared to us, the younger generations today, we openly speak out our struggles. We talk of issues like depression, anxiety openly without fearing anyone. So that's what I think they do not understand about us. Because right now, if we were to look at it, us as the young people, speaking out, voicing out our concerns, to them is lack of resilience. If we were to look at the issue of social media, we even have social media platforms, WhatsApp, Facebook, TikTok. They are now our safe communities. Anybody is free to come out and speak whatsoever that they are facing without being judged, and people actually end up advising each other and looking out for each other. But to the older people, all of this happening, they see it as oversensitivity, or let me say lack of resilience. So to them, it's a sign of weakness, whereas to us, the youths, it's actually courage. Anybody we see speaking out is courage. So what I can basically say to the older people is that I think it's time for them to see that times have changed. When us, the youth, are speaking out our concerns, they should let us be. To us, it's courage. It's not weakness. We do not lack resilience. But the fact that we even advocate for mental health issues, emotional well-being, even in schools, we do that. So they should just let the youths speak out their concerns, voice out whatsoever their struggles openly without being judged. It is strength to us and not lack of resilience. Generation yaiko zvino yavako iyi yokubva tongoti ma80s nokuti isu yedu generation yanga yakatinakira tatisingapfeki zvimini, tatisingatende kupfeka matrauzi nyange vanhukadzi. Zvino vana vaiko zvino zvimini vanominirwa kusvika muno, matrauzi vopfeka kusvika pavanoda, vasikana vomwa madrugs voenda kumabhawa. Isu kare tichikura zvaiva zvisi kwezvo, takati tichingokura zvakanaka, tichichengetwa zvakanaka, tichirima mvura ichinaya. Natisi kuti chokonesa mvura muno muZimbabwe kuti inaye kuti chava chii. Okay, folks, you heard it. The gap exists, but so does the willingness to understand. That's what we are all about here. We are not here to point fingers, just to start the conversation. It's about finding common ground, maybe laughing at your differences and learning to appreciate both the old and the new ways. And of course, we are just getting started. Tichangotanga. But wait, that's not all the voices you hear. We are going to invite people vakawanda at different generations. Kana iwo uchifunga kuti zvataurwa apa, you are criticizing it, you can also come through. So stay tuned, because the next part of our pilot brings a different perspective, a different energy, but the same mission, bridging the gap. We'll see you in a bit with Privilege and Jonjela. Stay tuned. Mazia, cool it down, don't go away. More Next Gen Talkshow coming right up. In a world where perspectives sometimes seem worlds apart, how do we find common ground? Especially between the generation born into the digital age and those who remember a different time. That's the question at the heart of Next Gen Talkshow. This isn't just a talk show. It's a platform for genuine connection. A weekly journey dedicated to exploring the experiences, values, and aspirations of the 2000 generation, alongside the invaluable
insights of the generations before us. Guiding this important conversation each week are 4 youthful and vibrant hosts. Brian Frost Mutare, offering his sharp insights. Welcome to the Next Gen Talkshow. I'm your boy, Brian Frost Mutare. Chantelle the charismatic, Miss Chantelle Muzanenhamo. Hello everyone, my name is Chantelle Muzanenhamo, aka Miss Chantelle, and I'm thrilled to introduce to you the Next Gen Talk Show. The calm and collected Privilege Ziyadumah Zowa. Hello and Sadi Wanani, my name is Privilege Ziyadumah Zowa. Yes, I've changed surname. We are in the 21st century and the program that we are introducing is Next Gen Talk Show. And McGeorge Musanda Mbare, ensuring the energy never flags. McGeorge Mbare, affectionately known as Musanda. Being a 15-year-old born in Africa is something different, depending on the year which you were born. If you were probably born in the ages of our grandmother, you'd be probably playing mahumbwe or doing mahundwane. However, if you were born in the year 2000, like myself, you'd be probably playing on TikTok or being using our modern technology. Join us on the Next Gen Talk Show, where we give insights and dive into depth of our generations between the 90th and the 2000s. Together they tackle the topics that matter, aiming to build bridges of understanding. Next Gen Talk Show, where generations connect. Join us every week. Search on us on Facebook and YouTube. Our handle is @ZiaMedia. Don't be left out. Be part of the conversation. Alright, welcome back to the Next Gen Talk Show. I'm McGeorge, Mbare, Musanda. If you thought the energy stopped with Chantelle and Frost, think again. We are here to keep the fire burning. And hi guys, I am Privilege Ziyadumah Zowa. As we dive into the Next Gen Talk Show, I think it's actually more important to approach it with more thoughtfulness and more listening. Yeah. You know, I just figured out that she changed the surname Ziyadumah Zowa. That is something which is not familiar to our Gen Z 2K, and always the voice and calm, this is she. And that's exactly what we need. Different approach, different energies, but the same goal, understanding between these generations. She's from the 90s, I'm from the 2K. Yes. And we just heard and I'm proud. You're proud. Yes, I am. Yeah, I am proud. That's what we have to dive in and find this different perspective. And now we're here to add another layer. Yeah. So, yes, that's my role. The calm and yes. So, my role here is to actually bring balance. We want to bring balance in as much as we want, because Mazwano they want to judge more these Amatukean. But in whatever ways there is a need for us to put a balance, between these old school us generations and the current Amatuke. Yes. And I'm here to keep it real, to bring that vibrant energy, to ask questions. People actually are thinking maybe or shaking things up, because let's be honest, the gap is real. The gap is real, Privilege. We need to break it down, metaphorical, that break, Next Gen Talk Show. That is our construction site, Yes, exactly. And viewers, whether you belong to the Kuma old age is also, or you are in the generation, the current, the 21st generation, bring your perspectives. We want to hear exactly what you want. We want to hear your thoughts. We want to hear because obviously chero inini ambana pa anzi
inoti pangu pangu. Yeah. Ngoma inoti pangu pangu. Obviously, ukanzwa vachito taura matuke vacho vatinoshoraka. Unotogona kungoti icho kwadi. But then when you reflect what you were doing or zvauno believer in, then you see now the differences. Yeah. But in all that, we want to bring a balance. Yeah. Yes. You bring in your experience from the 90s. Yes. Yeah. Then you bring in yours from the Ama2K. Yeah. To want a bridge. Yeah. That's the platform that you are looking for. Yes. Yeah, that's right. No judgment, just conversation. We are going to keep the topics, bringing in on our guests, doing more of the street interviews, because learning never stops. Yeah, exactly. We'll get to see all of us together. Never stops, yes. Yeah. So that's it. Exactly, that's the thing. So from the generation yauri yoyo, what wisdom or what advice would you want to give Iwewe as an individual to the generation imwewo isiri yako yoyo? What wisdom would you want to give? Yeah. And let them bring those stories from the old age. Yes, yes. Because we are Matuke, Majozi, exactly. So that's the thing. For the great final piece, this pivot, get ready to meet at the full Next Gen Talkshow squad, one by one. Here we go. Hi, bestie. I'm Chantelle Muzanenhamo. You can call me Miss Chantelle. I'm a very energetic person. And make sure we are having fun while we try to make sense out of nonsense. To make a dollar of 15 cents a year, we're going to be having fun while we try to bridge the gap and share on top the craziness. Welcome me. I'm Chantelle, by the way. Yeah, I'm McGeorge Musanda, Mbare, your vibrant, outspoken host. I'm here to keep it real, ask the hard questions, and make sure we are engaged, passionate about bringing this generation together. Let's make some noise and build this bridge. Welcome, Musanda. Hi guys, Sialamugela. My name is Privilege Ziyadumah Zowa. I bring a calm, collected perspective to this conversation. My goal is to encourage deeper understanding, promote empathy, and ensure that our discussion are thoughtful and respectful. Welcome me as the voice of the reflection. What up? I'm Brian Frost Mutare, your vibrant, tech-savvy co-host. I'll be bringing you the inside scoop on the 2K world, decoding the slang, and helping us navigate the digital divide. Let's connect. Folks, welcome to the frosty side of things. Big man things. Yeah, man. Tukona chero tsika dzedu nemagariro chaiwo arasika. Isu tichikura ndaiziva kuti ndiri mwana welocation kana uri mwana wecommunity, you belong to the community. Takona zoti ndikarova mwana wako aita musikanzwa wakuya wakurwisana neni, asi tiri kuti mwana wako ndiye angaita musikanzwa, mwana wako mwana wangu futi. Yo Zimbabwe makasimba ere Beitbridge. Nyaya iripo mana ndeyekuti mararamiro aitwa kudhara naizvezvi zvinhu zvakasiyana. Izvezvi kune zvakanaka kune zvakaipa futi. But kudhara vanhu vaingokura vabereki vedu isusu, like vabereki vedu makuriro vakaita havasi kunzwisisa kuti makuriro atiri kuita generation yedu isusu yaizvezvi. Because izvezvi wakaenda mumba wakabata uchinzwa ukabvunzwa nemubereki wapinda mumba uchinzwa uri kubvepi kana kuti waswera kupi, ukati nachiridza ndadj kana nachitamba o nachita zvakati nezvakati, unotonzwa kuita zvemadrugs. But hapana madrugs. Pamwe pacho pane pasina madrugs, but pane chipo chete. Because takada kutarisa inini wacho neinini MCK1 wacho, hapana munhu wese munoziva kuti aiwa K1 ndeuyu ndiye MC wedu what. Zvinhu zvakanaka because munifarira mese, saka iwe mwana wako akavingoone chipo chakadaro unochirasa here. Usazoti madrugs. Mwana akati ada chakati ngave achifila kuti aiwa izvi zvandiri kuita izvi ndiri kutsigirwa nevabereki vangu. Kuti tivhunduke please. Maadvice angu kumayouth edu amai manje sesusu kubva kuma2K, tongoti guys, ngatisiyei madrugs kana toita zvemadrugs. Mumwe nemumwe ukabata chawabata ichocho chinototi ubudire chokusvitsa kure. Usatya kutaura zvauri kuita kumba kuti ndine zvandiri kuronga zvakati nezvakati. Because imwe problem inozouya kuvabereki kunzonzi mwana wenyari kuita zvakati usina kutaura, ndo imwe nyaya inozoti vabereki vatadza kunzwisisa futi. But ukataura navabereki vako zvakanaka, mama ndafunga kudai. Inini ndotaura ndakamirira madj because ndo basa rangu. Mabasa evangu handingataure zvangu.
indoti aiwa munhu kana afunga kuti MC musiye ataure, mwana mutengere microphone nespeaker yake mumbata ngekutaura zvaanotaura, makafara Zimbabwe yafarawo. Saka aiwa tinoti Zimbabwe musaenzanise mararamiro aitwa kudhara. Izvezvi vanhu vakushandisa mafoni, vana vadiki, mwana ngauye, mwana ngaasararame nechikoro chedu kuti anzi mwana haafanira kutamba bhora, haafanira kuita zvakati, even kutengesa maprojects ekutengesa aya kumayouth ari right futi, nekurima kuita sei zvinhu zvakawandisa zvinoita kuti tirarame mulife mayouth. Madrugs ngatisiye guys, life yakudhara neyaizvezvi zvakasiyana. Ini kana ichitarisa mararamiro makuriro atakaita kare nanhasi ka ndinoona sekuti pane zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvakanaka pamararamiro anhasi, but zvizhinji zvacho zvinotovhiringidza kuti uzvinzwisise kuti zvine future here kuvana vedu kana kuti generation ichateera inenge yadzidza chii. Saka unotoona kuti zvakafanana nemapfekero chaiyo ka unotoona kuti mwana haasi kumbonyara, utoshaye kuti kana iye mubereki wacho, even isusu vabereki vacho vemazuva ano ka unotoona kuti unogona kunge uchingoentertaina mwana achitopfeka zvimwe zvinhu, utoshaye kuti abuda mumba muna mai here nababa, asi amene maybe zvine zvazvinobatsirawo. Tobva taenda pamaitiro akafanana nekuti kana kuti technology chichi zvakanaka kune vechidiki vemazuva ano, nesuwo zvakatotinakirawo, ngoti unenge uchingoita zvinhu zvako faster, asi at the same time unogona kuona kuti mwana mwana mudiki anenge aine foni, but zvaanozodzidza nekwaanoenda manje kumafoniwa kana makombiyuta, zvizhinji zvacho ndo zvinozokonzeresa madrugs nezvimwe zvinhu zvisina zvausingambonzwisisi. Anenge ada kutadzama kuteedzera zvekuma-western countries zvisinei neculture yedu, uchizama kuda kumudzidzisa kuti isusu mararamiro edu tichirarama takadai, kana kuti izvi zvakati hazviitwi. Zvakafanana nekuti unogona kuudza mwana kuti hamugarwi murodhi, achatombokubvunza kuti imbonditsanangurira kuti sei wati murodhi hamugarwi hechichi, whereas kudhara waingoti ukaudzwa kunzi chakati hachiitwi unotongoregedza. Manje wemazuva ano anotomboda kutanga anzwisisa, handizivi kuti ndokwacho here kukasika kufunga kana kuti kungwara kwevana vanonzi vakazvarwa akangodaro. Zvobva nesu vabereki vacho vemazuva ano hamenowo kuti takaita sei, zvakafanana nekutongotsiura mwana kuti usadaro kana kuti chii. Umwe mubereki anogona kutorega zvakadaro achingosiya mwana kana kuti achitsika mieni musoro kana kuti chii. Saka hatisi kuziva kuti pageneration inoteera yacho zvinenge zvaita sei pavanenge vava vaberekiwo vana vedu isusu, zvinenge zvakamira sei, vanenge vachigonawo here kutsiura vana vavo kana zvinenge zvakangonaka zvakadaro kuti mwana anongouya akarembedzawo bhurugwa rake kusvika mumakumbo umwe achingoenda akadaro varivo baba vemumba macho. Ameno kuti zvinenge zvakanaka here, asi ndoona kunge zvototyisa. Ndoona sekuti nyaya yacho inenge ida kuti muwane mukana nevana, ivo vanawo vachiva open kuvabereki. Handiti zvakafanana nekuti iye mwana kana kuti mukatogara pasi usati wamuitira hasha, zvakuda vabereki vanonzwisisa mararamiro ataakuita mazuva ano, wotomudaidzawo mubvunza kuti but iwe unenge uchinzwa zvichiita sei paunodai uchidai. Handiti iyewo kutsanangurirawo kuti zvinomubatsira pakudii, ndokunge kana asati atonyanyisa kuva addicted mumadrugs, because kana atova madrugs hauchakwanisi kana kutaura naye ka. Asi panenge achiri kutanga paya, kana kuti mukawana mukana wokugara pasi muchitotaura nemwana wenyu kuti ukuzvionawo sei, womuonesawo side rako kuti ini ndiri kuona mararamiro akadai akanaka, nekuti zvinoitika ndezvekutoti mwana unotomumodza, kuti iwe ndiwe unobereka unoteera mumashure memwana, iwe ndiwe unotozama kumudzidzisa, kumuratidza gwara rakanaka, nekuti mwana haana kumborarama akakura akazoita mudiki futi. Saka imwe nguva unonge wangoti vana vemazuva ano imwe nguva dzimwe nguva totori tisu tine mhosva, nekuti mwana uyo anongofunga kuti zvaaona kuchikoro kana zvaaona kunze ndizvozvo. Isengoziva kuti kubva kudhara ka zvaaona kuchikoro ndezveikoko, asi kumba kwenyu kune mutemo weikoko. Uchisvika ikoko ndo mararamiro atotoita even now. Togona kunge tiri mumisika kana kuti kupi, but tsika dzawakakura nadzo iwe haugoni kudzichinja. Ndo zvakafanana nekuti mukagarisana pasi nemwana wenyu ukamudza kuti izvi zvakati izvi ndozvida kana kuti izvi. Pamwe pacho handizivi hangu, asi kuti vana vemazuva ano vazhinji vachona havachatoteereri. Vana vedu havachanzwi, vana vedu takutovakoniwa isu. Hatisi kunyatsokuziva kuti dambudziko tinganyatsokuripa kunani chaizvo. Nokuti dambudziko riri kuitika nevana kubva pazvakanzi vana havacharohwi kuchikoro, zvinzi vana vakarohwa munosungwa vabereki, ndo patakatokoniwa vana ivava. Saka iye zvino kuti udi chakati kumwana, shuwa mwana haambozokuteereri. Iroro idambudziko chairo.
iye zvino mwana ari kunzi anodzidziswa mwana anotodzidziswa kana zvemakondomu kuchikoro chaiko isi takakura tisingazvizivisu asi mwana anouya achikudza kuti tadzidziswa zvekondomu kuti kudi iroro dambudziko zvakanyanya kana iriyo new curriculum yacho kuchinja kwezvinhu kwacho ine ndiona zvinhu zvakatotiomera isu ngatibatsirane vabereki nevana tairayirwa kuti ukatoonekwa chero uchibhema chero mbanje chero uchiputa chero mbanje chero chichichi waitorangwa waitopa murango wako kana doro chero chero asi ona mwana grade 7 mwana akutoenda kubhawa musikana ari kuenda kunoita zvechihure ari kuita zvekubhawa ari kuita zvemadrugs ari kuita zvei uda kuoita seunoenda kana kumapurisa kuenda kunoripota iwewe unonge utori wrong uchitonzi iwewe ndiwe unotori neproblem mwana harohwe mwana haita sei mwana hatsurwi nechikonzero chekutambudzika mwana ari kuenda kunozvisungirira nechirwere nekuda mari mwana ndichimuzvara ndinotomuchengetawo ndichiti mwana wangu nona iyo problem yekuti mwana chero achita chakaipanza ufanirwa kurova mwana ufanirwa kutsiura mwana vana vakunzi mhanyai kumapurisa munosungisa mubereki tava kutya kukondorora vana vedu nekuda kwekuti mupurisa akatomirira kuti uya usungise mubereki wako zvinondoendesa mwana ndozvara mwana ndomuendesa kuchikoro kuti andisungise nekuda kwekuti ndamutsiurirei here kuti mwana usaite zvemadrugs mwana usanyengwa nemuchemberi mwana usadanane nechemberi muri kuisa mutemo usiriwo wekuti mwana haafanirwi kukondororeva haufanirwi kurova mwana haufanirwi kuti mwana zvauri kuita izvo zvakaipa mumwe ari kumwa poison mumwe ari kuita sei nemhosva taakutya kutsiura vana vedu asi tirisu takavazvara. There you have it, the whole Next Gen Talkshow family ready to tackle this gap head on. Indeed, each one of us here is bringing a unique voice. So, viewers, that's our pitch. We are starting the conversation, but we need to keep going. Tell us what you think, what you see, or what you want us to discuss. Tell us, or comment, share, whatever you can do to make it going. Yeah, indeed. Yeah. Thank you for watching this pilot episode. We hope we've successfully introduced our mission as a team. We hope to meet you in the next episodes. Into this program. Yeah, don't miss us when we launch full time. We are going to make waves. Ask the tough questions, hopefully. Bridge that gap. One episode at a time. Thank you.